Eyi ụmụ ibe ekene m ụnụ, ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala Igbo, nwanne na nwoke nọ nso ekene ụnụ. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị bụ nna fada fada. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị agha na-ekwu maka ha, ndị bụ nna fada fada. Anyị si n'eluigwe wee bịa, onye oruoro ogoro, onye oruhuru ọhapụ. A sị na ike dị na-akpọ na-akpọ, ogbu ji egbu agụ, ogbu ji egbu agwọ, whatever you call it. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị ji eme ọnụ. Anyị nwawo Igbo bụ Igbo maka na Igbo laịsensị iji diploma, iji diploma na PhD nke ndị obodo nke akwụkwọ ndị ọcha. Anyị nwa dị diploma nke ndị Igbo nke si n'eluigwe, ebunyere ya ama nke si n'igwe bịa. We are proud of saying it. Ọ bụrụ na ịfụrụ nna nna gị kwuo, we saw them, then gave us holy book. Ịkọ nwere nke enyere gị iji Baịbụl lekwa ọgbọ ha ndị azụ ijiri Baịbụl bịa iji tọra. Anyị nwa jiri holy book ntọala ka iji nke ndị Igbo. Ọ challenge mba. A sị na onye nna ya dunyere ochi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ nwanne. Ọ bụ obi aṅụrị juru anyị obi, anyị ji obi aṅụrị wee bịa. Ịghọtago? Maka na ihe mere anyị ji wee jiri obi aṅụrị wụ na nwa mara nna ya amarago ndị ichie na oze ya bụrụzi ụmụazị. There is only one way in and there is only one way out, no other way. There is only one way in, there is only one way out. Because one thing, lele ndebe anyị na-ebe akwa. Lele ndebe anyị na-ebe akwa today. Jugodi ha, kedu ihe wụ their problem? Our problem, anyị nwa na onwe anyị. Our problem awụghị obodo Nigeria. Anyị nwa na onwe anyị o. Our problem bụ na anyị enweghị, anyị nwa amaghị m maka gị nwa. Anyị nwa na onwe anyị. Our problem bụ na anyị enweghị tradition, anyị enweghị religion, anyị enweghị culture. That is what we ask for. Nye anyị tradition anyị, give us our foundation. That is what we need only, and then give it to us. I say nwa m bịa eburu akwụkwọ ama nke si n'igwe bịa bunye anyị. Si go buru ejebe. Without destiny, without ama nke si n'igwe wee bịa, you onwere onye Igbo Igbo. Because ọwụghọ by ije ọsụrụ ịchọrọ ịbụ. Number one, religion means your ancestor. Religion means ancestor. Ihe ahụ ibu ọ bụ your ancestor. Ajụjụ ka m na-ajụ gị, ihe ahụ ị na-ekpere o yiri ka ancestors gị? Because already to join your ancestors. Religion means to join your ancestors. Ihe ahụ ị na-ekpere o yiri ancestor gị? Mba. Ihe apịrị apị, simple means artifact, which is library. Onye na-ekpere ihe apịrị apị ọma ancestor ya? Mba. Because ọ maghị, ọ mara ancestor ya, ọ gaghị na-efe ihe apịrị apị. Ka bụ eziokwu n'iru Chukwu na n'iru mmadụ. Ị na-aga akwụkwọ, gaa n'ụlọ akwụkwọ, gaa n'ụlọ akwụkwọ Naijiria, gaa n'ụlọ akwụkwọ Naijiria, gaa ebe ahụ, gaa chekie ma ihe a na-akụzi ebe ahụ ọ bụ ihe nna nna gị ka a na-eme ebe ahụ. Mba, isi m na ịbụ onye Igbo. Nekwe ụlọ akwụkwọ a na-akụzi ọ ihe aha ka nna nna gị mee ka a na-akụzi ebe ahụ? Mba, a na-asị ụnụ Mongo Park ji wee discover Nigeria, Florence Nightingale ji wee na-abịa, Edward Jenner ji wee na-abịa, Ajay Crowther ji wee na-abịa. Physics is this and that and that. Science is this and that and that. Philosophy is this and that and that. Geography is this and that and that. Nna nwanne, kedu afọ obodo unu? Ọdịna that English, ọdịna that akwụkwọ ahụ iji textbook ahụ. Your village name, ọdịna textbook, the answer is no. Ka anyị ga-ebido education. Your village name adịrị na that book. Your state adịrị na that book. Ịghọtago? O nwere ihe gbasara gị dị na book ahụ, but that is your educational system. Mara one thing, education means ntọ umeala. Education umeala
because ọ wụ nta akara. Nyanwa bụ umeala ka emee ihe n'ụwa ha tọnụrụ into kemet. Umeala ka emee ihe n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. The foundation of Ama Igbo bụ umeala, which is the sacred order. That thing dị n'ime akwụkwọ ahụ ị na-agụ n'akwụkwọ ọ dị ka sacred order. The first thing you have to know in this life is the law of life. Normally, the first thing for you to know in this life is the law, because education in Igbo language is systematic instruction. Umeala, umeala, umeye n'ala, omumeye n'ala. The systematic instruction ya bụ umeala. Ihe ahụ ị na-agụ n'akwụkwọ ahụ o yiri umeala. Ihe ahụ dị n'ime akwụkwọ ahụ e nyere gị o yiri umeala. Mba. Then how are you keep nwanne? Ndị Igbo si chi ụwa gị. Umeala bụ chi ụwa gị. Ume gị ya strength moto ga-ebu gị aga. Education ahụ mma gị tiara gị asị, mpa gị tụọrọ gị asị, maka na ọha nwa nyụrụ ihe na-esi, maka na ihe agwọ mụrụ ga-eto ogologo. Ha riri nsị, ha nwa bụ mma gị na mpa gị bụ Eve. Ha riri nsị, ngị wa bụrụ Adam, bụrụ nye gị rie, ngị bụ Adam. Ịghọtago? So number one good, first of all, because umeala ya ka na-akpọ mystery. Ya ka na-akpọ the mystery. If you don't know the mystery, you can never know the history, man. Ndị America sị gị na the problem Americans, black people ji wee ban slavery because they don't know their history. This is absolute truth. This is a fact. Ha sị gị na the reason why ndị black American ji wee ban slavery was because lack of history. Ngị nwa na onwe gị nọ n'ala Igbo na suffer the same thing. Somebody that went thousands of kilometers na is crying. Ngị nwa na onwe gị na-ekele mụ na ị nọ na your ancestral land. Ajụkwa m gị ọzọ. Can you show me the certificate your ancestors gave to you? Because all you marry your ancestors, you marry here certificate, you marry here occupancy. Because that land, you occupy it everywhere on earth is occupation. Get the certificate, that with the key. Certificate with the key. You get jack open the padlock, ejiri. Ala anati ya n'iro Nigeria ejiri. Ọ dị ebe a. Okpoko si mgbe nne ya na nna ya nwụrụ. Onye ya n'isi maka elu na adịghị. Ebe a ka eniri key. Ebe a ka eniri key dị ebe a, key adịrọ n'iro. Ndị Eliza ejighị ihe, America ejighị ihe, nekwa ebe ọ dị. A sị na ụkwa ruo oge ya ọ daa. Whenever the student is ready, the master appear. Life and direct. Anyị gwara gị there is only one thing. Ịgbasi ọsọ ịgụọ mile. Ịgbasi ọsọ ịgụọ mile. Ị ga-ebegide akwa ụwa agwụ. Ị ga-ebegide akwa ụwa agwụ. Maka na onye na-ekweghị ka ọha eburu ya gbafe ama nna ya. Onye na-ekweghị ka ọha eburu ya gbafe ama nna ya. Naijiria ejiri ọgụ ụgwọ. Ndị Yoruba ejiri ọgụ ụgwọ. Ndị Hausa ejiri ọgụ ụgwọ. Kedu ndị ji gị ụgwọ? A sị na ihe onye nyụrụ ka ọ ga-ebu. Ihe onye riri ka o bu ana mmụọ. Ịghọtago? Ihe onye ruru ka o bu ana mmụọ. O nwere ejighị ụgwọ ngụnwa bụ onye jere na bankị biri ego. Nwanne ị ga-akwụ ụgwọ eji. Ị tara akara ma ị ṅụrụ akamụ ma ị ga-akwụ ụmụ ụgwọ ya. Ave 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 Mary. Ị tara akara ma ị ṅụrụ akamụ ma ị ga-akwụ ụmụ ụgwọ ya. Nwanne ị tara akara ịṅụ akamụ ị ga-akwụ ụgwọ iji nwanne. Onye jee na bankị biri ego ọ ga-akwụ ụgwọ oji nwanne. Jee jụọ ese ihe anyị na-ekwu bụ ihe gba ọtọ. Enwere ihe anyị bụ nwanne. Onye na-enweghị ihe obu enwere ihe ọ na-akwafu. Onye na-enwere ihe obu enwere ihe ọ na-akwafu. Ụwa bụ nke onye na-ana excuse. Ihe na freedom fighting with excuse of your own weak point. Freedom fighting means excuse for your weak point because you are fooling yourself. Look at the mirror. You are fooling yourself. Ka onye ji gị enwere chen ifuru n'ukwu gị. Enwere onye ifuru ya ịga aka n'ukwu. Yes. Ị ga ha skuulu. Oruo mbọsị exam. It was teacher. You make me fail. You make me fail. Teacher makes you fail. Ị gụrụ akwụkwọ mgbe a na-ebe gị na-agụ. Ị chọrọ iwe onye Igbo.
Where is Igbo education? No Igbo education, no Igbo tradition, no Igbo religion, no Igbo culture, no Igbo heritage. Iwe onye Igbo, they are slaving you. You are very stupid. Nruo m nso akụchie m gị ntị. Jikọtago ihe a bụ Igbo ka anyị na-eme. New generation. The onye ọbụla bụ onye Igbo, only one constitution, only one because the world is one. Global world ka gwara gị. Even though you don't want it, they have United Nations in US, they have European Union, they have America, they have African Union. These things have their offices in United Nations. If you cannot join, you get out. Isoro n'ihe a na-eme. That is it. You got to go. If you like, you go nakpuru n'ime ya. It's your own problem. That is how life works. Either you enter ship. Enter ship is harmony. Umeala bụ harmony. That is the foundation of Igbo. Period. Whether you like it or not. If you want to be Igbo, this is what it is. Ịchọ ịbụ onye Igbo, there are consequences to be onye Igbo. There are values. You cannot go to market and take something without giving money. It doesn't work. You will a criminal. Ị gaa na shop mmadụ je were ihe enye ya ego, you will a criminal. So if you want Igbo, yes, Igbo will protect you. But nwanne, ị ga-akwụ n'ụgwọ nụ. Ị chọrọ ịta akara, ị ga-akwụ ụgwọ akara. Nwanne echi ịta akara, ị ga-akwụ ụgwọ akara. Akara ahụ for free. Igbo protection. Igbo higher knowledge. Igbo bụ that is isi mmiri. Igbo bụ isi mbido. Igbo bụ ọmụmụ. Igbo bụ ọzụzụ. Igbo bụ nka na ụzụ. Igbo bụ akụ na ụba. Mana ị ga-abata n'ime ụgbọ nụ. Nwanne ị ga-abata n'ụgbọ, anaghị anọ na ndụ afọ ọnwa. Anaghị anọ na ndụ afọ ọnwa. Ịghọtago? So number one go do for you to free yourself from slavery, you must to change direction. Lekwa anya, enwere aka nri nwa aka ekpe. Aka nri freedom, aka ekpe slavery. Make a choice. Aka nri freedom, aka ekpe slavery. So make your choice. Your choice is yours. Igbo, ụgbọ ndị Igbo, ụgbọ ndị ọma abịago. Ụgbọ na-agbasarịrị wele. Ụgbọ ndị ọma abịago, ụgbọ nke si n'igwe bịa abịago iburu ndị Igbo, ndị bụ ndị Igbo. Ịpụta igosi anyị certificate gị, ị ga-egosi anyị ID card gị bifo ịbanye n'ụgbọ. Ọkwa ụgbọ nke ọ na ihe awụrụkwa ụgbọ nke ụnụ na-aba makọ ha m ihe ụnụ na-akọ. Bifo ịbanye n'ụgbọ a, ị ga-egosi anyị your ID card. Ịghọtago? Ị ga-egosi anyị ntọala gị. Kedu ntọala gị? Gosi anyị nsọ ala gị. Gosi anyị iwu ala gị. Gosi anyị ume ala gị. Ị ga-egosi anyị the ID card before ịbanye n'ụgbọ a. Ịghọtara? So ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ị naghị aba n'ụgbọ. That is all. Mgbe Noah butere ụgbọ, Noah nyere ha condition before ha banye n'ụgbọ. Mgbe Moses bịara, o nyere ndị Israelites condition. Ka e hụrụ ihe apịrị apị? No. Ihe apịrị apị? No. You cannot take it to my father's land. Moses ruru na promised land. Moses gbapụrụ akpa ụkwụ ya. Moses ruru na mmiri. Moses kụrụ mkparị ya na mmiri, mmiri emepe. All those one, you can believe them. You believe them. Oh? Jesus Christ mere mmiri ọghọ mmanya. Hey, Jesus Christ mere mmiri ọghọ mmanya. Jesus Christ mere Lazarus osinye ọmụkwunye. He have power. And my father don't have power. Well, Amadioha enweghị ike. Mana egwu Amadioha izoro okpuru bedi. Egwu Amadioha ma window. Mana Jesus nwere power. Muhammad nwere power. Ha niile nwechara power apart from us. Only when you want to go and steal, ịchọwa odeshi. So say only when you want to go and do 419, you remember our ancestors. If you want to go to rob, you remember our ancestors. If you want to carry buru ahiocha, Job obodo oyibo, you remember our ancestors. So our ancestors were father of ihe ọjọọ where? Our ancestors were father of ihe ọjọọ where? Ka ndukwe m nso. Okay, we won't name.
ihe ji gị ihe na-eme gị si gị n'aka. Mgbe ọbụla if something doing good, you remember Christ and the followers. Christ is ancestor of somebody. You don't know. That is proudly said. Christ is ancestor of somebody. Even Muhammad is ancestor of somebody. Anyị nwere ancestors. Where is your own ancestors? That is the question. You don't know where is your ancestors. Ị maghị ebe ha nọ. Ị maghị ndị ancestors gị sef. You are proudly every Sunday. Hey, hey. You say, ị gaa na village ebe ije wepụta akwa n'ime anị. Ọ dị ka ọ dị kpọsọ, ọ dị ka ọ dị egolo. Nna nna ya enweghị mgbe ha niri anything n'ime anị. Our ancestors never buried anything in the ground. Never. For what? Eji eme gịnị? Gịnị na anị? For what? For what reason? Our ancestors never buried anything on the ground. Never. Everything you see on the tree, ihe apịrị apị, is nothing but artifact. Is on museum, American museum, English museum. So ancestors, our iberibe, British man will not put that in the museum. So all those things in the man is your own problem. Our ancestors told us no witchcraft. He told us don't do witchcraft. So if you do witchcraft, you are on your own, not our ancestors. He said no black magic. If you do black magic, you are on your own, not our ancestors. If you do any demonology, you are on your own, not our ancestors. You gotta go. So all those things you do, tomorrow church man will come, your ancestors, he then bury something here, and what put us here and I call our ancestors on. Yeah? They insult our ancestors simple because of Oko Ochichogi. If we something in any guy everywhere in Isia, Oruechi, Pastor Man, Biasia Popota, or see our ancestors. There, you see where they bury your talent, you see where they bury your future, you see where they bury your everything. No. That is not our ancestors. Our ancestors are the holy of holies. Our ancestors were the angel, the saint, the heroes, the holy of the holies. That is our ancestors. Not all these things you are talking about. You are carrying ụmụnne. Ọ bụrụ ya bụ ancestor anyị biko nụ. Ụmụ ibe tegharị anụ metenu n'ụra tetenu n'ụra. Your downfall, your backwards is those things. All ihe ị na-eme bụ your backwards. How can somebody came from all the way from Niger, Meduguri, all the way from Togo, Cotonou to come and rule you in your land? Don't you see it in Afukuzo? In Afukuzo. How can somebody came from all the way from Congo to rule you? You cannot even know where they came from. You don't even know. You just busy. Na Juzugari, na Bugari, yapi. Odeshi, gini adeshi, gini, what is that? Ibe gina abo se ni ibe na abo deshi, odeshi gini. Gini bo odeshi, gini anaghị eshi. Ndị ihere anaghị eme. Gini anaghị eshi. Somebody will come and use a foreign ancestors to intimidate me in my land. Simple because he marry him. You don't know your value system. How can somebody use Jesus to intimidate you in your own land? Use Muhammad to intimidate you in your own land. Use gịnị ka na-akpọ nke ọzọ asịa Jesus? Ke ha na-akpọ na Hebrew. This is their Jesus. Yawoshua. I use Yawoshua to intimidate you in your own land. Ị na-ezogharị ka oke. In your own land, na-epiogharị ka oke. If you want to worship your ancestors, you are hiding in the midnight. Ijewa na nke dibia. Na nke dibia. Nwanne, Eloha. Nwanne, you must be proud. If what you do is good, you do it proudly. We are proud to say our ancestors are the holy of holies, and we can prove it anywhere in the world. Eziomume, the first law they gave to us is natural law. Anywhere in the world, the symbol in the New York today, in Rome today, anywhere in the world is in Toalaibo. Anywhere. I can prove it anywhere. I can prove it to you. Take that into museum. Where that thing is given a museum, I'm telling you the fact.
ayọrọ gị biko, I ask you, I plead you, I beg you, your downfall is doing what you don't know. Everybody will come, they will intimidate you, steal your money, steal your children in the name of salvation. In the name of salvation, we brought salvation to you today. Anyị wetere gị salvation. Ntọala Igbo is what they use in Europe, America, Africa, anywhere in the world. Call me anytime, any moment, I will prove it. Call me anytime, any moment, I will prove it. But how can I prove it when you, my own brother, is capsizing? Their boat is sinking every day. How can I tell them this? If you are my own brother, you don't even believe in the gospel of the holiness at the first place. Ị na-eso ndị bekee. Ị na-eso ndị bekee. Ndị bekee na-arụ plane. They never taught you. Ha kụziri ike arụ plane. Enwere ihe akụziere gị or how to defraud your own brothers. How to defraud your own brothers. Or ihe akụziere gị. Hey, in Matthew chapter 5. Matthew ọ nna nna gị ara gbachiri gị ntị. Matthew ọ bụ nne gị ka ọ bụ nna gị. Nne gị ịma ha afa nne gị. Ịma ha afa nna gị. Oh, John 3 verse 4. So they have a story of their ancestors and they wrote it in a book and they quote it. Isoro ha na-quote. In Saloniki, Igbo onye Saloniki okoko. Igbo onye Saloniki okenye nọ na-egwu anwụ na anwụ n'ọgbụ. We brought you the gospel, the only revelation and liberation of Igbo race. Ndị ọzọ kachere godi mgbe anyị mesara esoro anyị. Ịghọtago? I finish godi with us. Asị na dị mmanụ ụlọ wepụ na ama. Mgbe anyị dịgodi ndụ, ndị Afrịka ndị ọzọ chi iso, ndị isi ojii ndị ọzọ iso. Nsogbu adịghị, is free of charge. Nwe ya ngara ndị education free of charge to master umeala. Umeye omumeye n'ala. You must master it. This harmony, the principle, the order, the divine order, all education which you have to go. Ọwụrụ ihe unu na-agụ, ihe abụrụ education. Ihe na-agwa gị is borderless education nke ha anaghị akụziri unu. Mba ọsọ ndị ọcha, ndị otu nzuzo ka a na-akụziri ya. Ha wee na-apụ ndụ ụmụ ha na-aza n'ezi enyi. Royal family. All ndị Igbo create royal family. We are royals, but you cannot be royal if you are not loyal. For you to be royal, you must be loyal. Ikweghị n'ihe otu kwuru. How market nwanne? Ikweghị n'ihe otu kwuru how market. Now, ezi omume na-eme anyị ihere. We are ashamed of goodness. No, asị nwanne ụdị ha anaghị ewuze kịta. Onye na-emezi ezi omume, who is doing that? Can you imagine? But in Europe, if any government is corrupt or resign, yes, if any government is corrupt, he resign. So ezi omume adịghị mma. But Europe is shining. Every America is shining. Ezi omume adịghị mma. Africa ezi omume adịghị mma. But Africa is sinking every day by day. They carry the same Bible Europe carry. Their ancestors' way is that, not your ancestors' way. You are ashamed of your ancestors. Yes, I understand, because he go this nonsense for very long time. You go onye iberibe, emego gị iberibe n'enu kasi enu. Turn back and follow the right way. We brought you salvation. We will teach you from the end to the beginning. You will never lack anything in life. Profession, holiness, righteousness, goodness, mercy, forgiveness, everything you will have in abundance, even your own mineral resources. Garden akagi, iji aka gị na-generate here, na revenue here. But only one thing we ask. Ị ga-abata n'ụgbọ. Ị ga-abata n'ụgbọ Igbo. One constitution worldwide. Almost no more time Igbo will be Igbo in Germany. Even in the same, even in Nani Igbo today, Igbo land, Anglican and Catholic, they are not working in the same way. In Igbo land, Catholic and Anglican,
don't work the same way. Talk less of Pentecostal and cherubim and seraphim in the same my father kingdom. In my father's holy land, you have destroyed. Unu fụcha ihe. Unu fụsia ihe. Kwefuru unu nwa. Unu sị ihe ọjọọ dị mma. You say that evil is good. You will eat the evil and see how the evil tastes. You will see the evil. Amadioha will raise the vampire in your land, and all of you will run away from that land. Even the vampire alone. All of you will run away from the land, even the vampire. Christianity na Igbo. Anglican Christianity. Catholic Christianity. Pentecostal Christianity. 3 enemies in 3 land. Not even traditionalist. In 1 land. Tell me, how are we going to survive it in our own holy land? You brought mess. You brought mess. After you brought the mess, you blame Hausa, you blame Yoruba, you blame Edo, you blame Edo. Apart from your own evil jealousy in your own mind. They told you about Obanje. Obanje means evil jealous. Don't do evil jealous. They told you about Guru, Iyuwa, which is pastors. The pastor today means evil guru. They are evil guru. All of them, man, dibia. Ndị ọbụla na-eme ihe ọjọọ na Igbo bụ pastor or dibia. All of them are priests. Once they do evil, they are evil guru. Don't do that. We say so. Is the law from heaven above. Ama igwe. Ama nke si n'igwe bịa. Anyị ga-ewetara ya unu. But before we give you the ama, ị ga-abata n'ụgbọ. Ikwere n'ihe otu kwuru. One Igbo. Aya Igbo adịrị ịbụọ. How can you be Igbo? Ị na-eje ụka. How can you be? Not even na ị na-eje ụka na ụka ise. Pentecostal na ofu Igbo ahụ. Anglican na ofu Igbo ahụ. Cherubim and seraphim na ofu Igbo ahụ. Isi ala, enweziri ndị bụ isi ala, ndị Igbo ndị isi ala nọ na Owerri, nọ ebe dị iche iche gasị, ndị isi ala mana Ebonyi steeti na ofu Igbo ahụ. 5 steeti ka anyị nwere, only 5 steeti. Unu ete na anyị ure. You have cheat in the church where Bible chichi ike. Mana ọkọ, kwe ma ọkọ, o nwere onye na-asị mmadụ riri ede arịkwa. Enwere ede arịkwa, iri ede arịkwa, ọgbaka gị ike. Nwanne riri ede arịkwa, ọ ga-agbaka gị ike. Ọkpa nkụ kpara akịrị ịgba. There is only one law on the life. That law is heavenly law. A na-akpọ umeala. A na-akpọ ya harmony. But all those things ị na-eme, they are not harmony. Ndị bekee kpọrọ ya energy, frequency and vibration. Go and check Nikola Tesla. He said it, not we. Nna nna anyị dere edesa. Desara anyị nwa. But ị pụrụ n'ụgbọ nnupụrụ isi. He took it away from you because he nupụrụ isi. You revolt. I say you don't rebel against the kingdom. You rebel against the kingdom. You were rebel. What happened? Insurrection. If you incite violence in the kingdom, after insurrection, what next? Insurgents. When you are telling your people that you are fighting for freedom, we get the armor. We have knowledge from heaven. We have known after you invoke your people, the next thing is insurgents. After insurgents, you have rebel. After rebel, you have terrorism. Go and mark it somewhere. After insurrection, when you are inciting your own people, telling them lies to revoke against government, after that, the next thing they will do with insurgents. After insurgents, they will become rebel. After rebel, terrorism. This is what is coming after you. This thing is coming after you. The law is written as it was in the beginning, is now, and never shall be. Never changes. It can never change. Terrorism is coming after you. Not from Hausa, not to Fulani, not to Yoruba, not to Benin, not to Edo, not to Ijo, but in your own land, you will raise the terrorism by your own self and destroy your own self because of materialism. You have soaked yourself in evil and you'll be destroyed. Go and mark it somewhere. I said it today, I said it then, and I will say it tomorrow. This word will be here forever and ever. Your children will wake up and hear it. Haga also from the grave and born you again. That's not